assalamu alaikum mare soninko kamukano kabeno hain baka Star TV raga kunyo raga bismillah baka sonin kara kibaru bufino ga nya ko yemu mano gonde ni ti garanti television ka war kino gondi kabeno handi baka live raga kunyi kara mare mekani Musa Bajaga katakanta gira nyagare kingani sisi jaha sawane wako poi ne wakati be na le kibaru padam panji kara ngani hibi ka kanyanga ti koyke no gondi ona jopati kibaru nyumunga ona jopati standard newspaper kibaru kaiti beru ga maga jamane kino gondi ira bangandi ne wari nanti former vice president anya president batamarenga jamane kino gondi kangani madamu Fatoumata Jallow Tambajang ara ke ko de nanti tampile sine coalition man sakunda nyana Gambia de ngene aken Fatoumata Jallow Tambajang ko ndiga kanu mogara fatam panci ende barakada harsa against standard newspaper bana no gondi igadi kebe dangani kengani minister be marante ngati jamane no gonke baru ngadi interior minister kengani Ibrahim Ambalo ara ko de ati man sakunda era million tamiro nyiru iperdi ke no gondi pour na number plate dum print kengani police number plate harsa standard newspaper ida ko de eti baro ngana UDP jamba kenni political society ne kenkawa standard newspaper ati president baro atara hoy ara higaba kita honnan kawinda ngani president youth advisor kada kenka ko to ngati standard newspaper ona dagati Foreya newspaper kada ke ko de gadi ke ngani national assembly member to ngati wuliki mbakambange kengan honorable wuliki ngena honorable Sidia Jata ara ko de ati mansakunda nankawa sigara ke mutwa pour biram fitna beka jamane ke no gondi honorable Sidia Jata ka ke bangalo tati Foreya newspaper harsa Foreya newspaper de eti sogano ngade ko wati kunyandi sugula hinko wakati mbe tigaru ngama ko be jamane ke no gondi harsa ken Foreya newspaper ona daga kadanga tima sanya bange eti ko wakati butinterne yana nonga wakati mbe nyere business ke be ganonga ke wakati ke ngati urati sanya bange Ousmane Silla ga national assembly be mangorati Banjul ati man sakuna ngawati le Gambia migrant ke ngani trebi ngaro jinji de ti Europe bange Gambia man sakuna ngawati le ihaya awona ile kadanga ndi Voice newspaper harsa Voice newspaper kada bangani nde barnanti kengani permanent secretary kengani sakana logon denga kani minister Paul Kebe marandenga ti nyegera gendo jinga jamana kino ngondi gadi ni PS nya banja ara ke ko de ati man sakundaro EU agreement ke pour nyegen poyge ati kenni hisire nye harsa TRC kengani Paul Kebe sigindengani na tongundo jabun jabati ndi jamana kino ngondi edi kunyanki medical board gara holla kebe sigindi pour na soro ndema soro bina ngaro ntira mantora hingita pour ina kati de mana mogobe M5 Jallow agani PRO nga GDC ke wakati ida ga resign baka GDC padinga kingani M5 Jallow ken kibar ba kurangati Voice newspaper mara mo kwani kibaru nyimunga torangati jamana ke no kembire onari tiendo ko tembo gobere hibe ganya jamana ke no gondi ko ke mwandi ona honu wonu urti kadangani ona jopati kadangani ti kingani gadi ngibiranga standard newspaper standard newspaper kibarin kati gadi kibaran Umaru Biaye akingani Action 8 international gonyangana nyani ara keko de ati president Adama Barrow adana political suicide nyade barni wakati mbe akim president Adama Barrow agana pour former party kingani United Democratic Party gabe kadu UDP agani jamba ati keni political suicide nye ake anyi diga bunu wakati mbe exclusive interview wakati mbe aro standard newspaper gara masala ngeberaga ati kingani president Adama Barrow tangana UDP jamba de aro coalition agreement kingani wakati mbe igadni masakunda keno gondi gara kemo kanu berega miduru men nakade ati kana jambande ne barsu ati kenni political suicide ara ke ko de ati UDP de ati sedana UDP parti de ati president Barrow abu UDP an ko ati kada UDP jambade ati kenya ko ngado nanti ana masakunda ke trendi mbonga ana koto ni namaga aro coalition agreement wakati mbe gayi jamane mutu igara layro kanne berega miduru nakam ati ken hoye president Barrow ndaka ku jamana Mr Biaye ati ko wakati mbe ati bangana hay UDP ya gaben député compé no gondi yana decision making da bar kingani manjakunda ka pare golu su da bar ni adangati député compé yana gondi ken UDP gabe serenya gabe nano akeni voluntary advisor nyai kata president Adama Barrow ara yamar nenkini president Barrow de nantandro ko to amaga UDP amaga jamba ara UDP jamba de to wonga kibo na political suicide ana kenya da bar ni jamana ken gondi wakati mbe aro coalition agreement kingani coalition ke mansakunda nga tawun igara se kanu ben raganunga ati ana kenya bar su ati ana mantora hinyartini no ngakingani political society harsa kibaru no gondi de gadi kingani former vice president nakanya president batamarenga jamana kene ani coalition ka sarenga jamana kene gondi igadi ndangani madam Fatoumata Jallow Tambajang ati Gambia tampile sine kane no gondi de
ati coalition mansakunda kengani nan kahime manchakunda waki manchakunda be kemme ati kenya kawa Gambia marna tampile sine no gondi ake madam Fatouata Jallow Tambajang anyi diga mun watimbe aro standard newspaper gara masala ngebe kita ada ke ko de ati angana haide ati holla kebe ga so the political party guna kade ati kun wairanda sirake ngita pour na marende bari jaman ken gon ati ken gon di Gambia de iwai mareng pogoren kita kinga nora anti coalition mansa kunda ngade ati kenya le Gambia mara tampile sine kan gon ake mo de mon Fatouata Jallow Tambajang hakilu ngade his excellency president Adama Barrow rakata baki mansa kunda no gondi wakati mbe aganya jamane ke vice president ka wakati mbe agake Fatouata Jallow Tambajang rakata koti man koti ndo ngunu ngabo akata nden bo sake Fatouata Jallow Tambajang sera nanga dunanti ara skira kote nyautu pour na harage lidi tampilo sino hili na yaja me mansa kunda ki hanga na harage lidi ara asiki nga mo siri adi angana haide ati sere gabe kunyanda ato tampien kita dimba gabe tampien kita kinga tampilo sino hili mara ke no gondi at kayan sigi di coalition 2016 iga kaime pour na ya jame masakunda ken na hanka na masakunda demokrasi masakunda liti jamana ke no gondi at ke no gondi ati angana hay coalition masakunda kemba nan kata Gambia de ngene tampile ke kusino tampile sino ke no gondo kadani former vice president de ara higabe bangandi hinu nga do di coalition era hibe mera gimu beraga meduru naga wakati mbe gani jamana ke mundunu de sino wujunu pili sino tamire tumu wakati mbe na ya jambe masakunda ke hanka ara ke dianga ne bangani kiana ginno député be marante ngati ronati Serekunda ke tage no gondi gani honorable Halifa Sallah ake honorable Halifa Sallah ati Gambia mansakunda de aro European Union ati ngawa tauna na masala ngenda bari pour na hay na honnan kay bina ngarunanti European Union ke ngani tuwa mancha tuwa nugu kahonwa igare deport ni gindi Europe jamane no goni ni riti Gambia pour kay diganti makanonga ati Gambia mansakunda de aro European Union ati ngawa tauna na masala ngenda bari pour ko honnan kay binu gari deport ni riti jamane ke no gondi pour na kati training ni na métier ko ya métier bangarunanti iga duna hana ake honorable Halifa Sallah gani PDOIS député nga arake diankane bangandi député compagnie wakati mbe tirnindo jabinde nga nangiroda nga député nga 2018 legislative year aga yanti jamana ke député compagnie ake honorable Halifa Sallah de atanga na hede ati minister wakati mbe minister be marante ngati honnan kayndo hata me mbake sangen kibare nga jamana ke ngati honorable hata Dramé Sidibé wakati mbe agaragano nga manjakunda gara hero be sakundi honnan kangama agi Halifa Sallah arake trindende sakundi minister kewre atanga na hayde ikun dibitanu de ikun minu gani jamane ke luwa da barno ngade atira sigra khoda autu pour honnan kay kuminu ga gilli jamane palle igiri tinire manjakunda European mansakunda ga deportini atken hoya de ati in qawa here nyana here pogore ko honnan kay birangaru nanti iri giri to won ku jamane no gondi nirti Gambia re ati in qawa métier impossible kinni yade métier bi ngaru nanti ira bay duna hana ira bay dimba na hana ati basi ganga na hekenya sigidi gabega bugu Gambia no gondi nandaga homunde ngati jamane palle ati woto kungana ri jamane no gondi kundi kiti durona le jamane ndi ati fana ngaru nanti ati ana mantora hinyarti masakun karanga aro jamane ke metaka bugon karanga ati ka masakunda do European Union de ati gana kahime ni kitungini me na fai na hero ndabade hero bi ngaru nanti pour ko honnan kay be no ngaru nanti iri deport ni riti Gambia nya ko ya ngama ina kati métier boss den kinne métier be ngaru nanti indaka simine na nyilege Europe anay manjakunda be gollin tanga be ga honnan kay kam majman ki ko ni kenna takandi at kenya na kam ngode mansakunda holla kay be sigin tengati honnan kay ndo hata me mbake sangen kibar nga jamane ki ko ndi ina herenya ido European Union pour intagu ina golle da bari pour ku honnan kay luga gri agaydi gamu ministre be marante ngati honnan kay ngam aro hata mi sangen mbake nga jamane ki ko ndi sidibe adanga na hay ujiniro ho haramare me kengani honnan kay ngwa yanka kunya dipoti na ngiro ngati tiwa un jamane kunya kwali jamane ko at kendo ko ndi atima sakunda wa holla kesigel ni igadi ngada financial assistant pour ni demati na burem polla kenga igadi kibranga YEP pour ni training di skill nga kengani métier polla kenga pour ina kadi du demati atima sakunda na bureni me sakundi na burebe ke budget bigarni pour ina kumpon nan kay sumundi ina kadi métier nu karna métier polla ke beno pour ngaru nanti ina kadi du demana
har sa khibaru no gondi mare mu ka hayni baka Star TV ay kharaga mare mekani Musa Badiagana khibaru ku jofanda kay kibe nya jamal kin gondi ona daga hada Standard newspaper Standard newspaper igadi youth advisor kingani yamar ndana ngati president garanga president Adama Barrow yamar ndana honnan kan gara president yamar ni igadi Musa Senjen ada keko Standard newspaper daga ni wakati mbe adigara masalande pekida adi president Adama Barrow de ati ara higabe akita honnan kan ngani puruna honnan kan nde ma jamane ke no gondi Mr. Jen ara keko ati honnan kan de ati ken no gondi ati kawasiki president Barrow halle na dema president Barrow hamira hinu na tanga kibe puruna time adi president Barrow higabe akita honnan kan ngande uga kishina kurumba be no gondi ati de ajanga na haide ati sedegabe tampile ko sino hili no gondi e makati ke kita wakati mbe na Mansakunda agency na Mansakunda criticize na Mansakunda bonondi ati ke tampile sino hili ke makide ado to ken ko ni president Barrow de ken ko harage nganya ati diga ngabe koni ati kay ke be ko no honna ka ngande ini wakati mutu ina mororo president Barrow batenga president Barrow da holla ke binu sigindi pour na jaman ke yurwa ati na woro president Barrow batenga de ati ken huwa ngaru nanti awi de mona mo siri ati bona ngana ke tampile sino hili Mansakunda ke be marere ati la sunya laydum bana kote honna ka ngani e ma ho ko honna ka wa ati ka president Barrow ke Mansakunda de ati da higabe apalani honnan ka ngani ngaru nanti honnan ka nanka dumun na hana ti jamanen kana daga nga ati ken ko ndiga hobe ko honnan ka ngandi ina wardo president Barrow Mansakunda ke batenga insiga halle puruna hay jamanen ngate de kanam ko Mr. Jen adanga na hayde coalition founded members ati kunga kuni suranga du yogonu lengi kuno president Barrow Dakar lengi kunga ini duran hanyai na habi ngaru nanti puru ime duranga de ati dimba gabe kunyan tampi yaja me mare ke no gondi yaja miro ke tampilo sino hilli mare be ganya jaman ke no gondi ati dimba gabe an tampi sere gabe ga di kanu ngara sere gabe ga di gollu ngara nandaga atoto suronga kahi na kem para kunde ti jaman ke no gondi ati ga ke be ko honnan kaw nangani honnan kaw nan kawa walla do president Barrow batenga pour president Barrow na here jaman ke ga tele kane mo be adu jaman ke muno hanangan kebe ati ke mo nan sirde adanga hay blueprint kebe Mansakunda ra hola kebe sigindi pour na demander e gollu cigindi sine wujunum pilli sino tambe tumu na daga sine wujunum pilli tampilo sina bane ati ken ho yanga dunanti president Barrow Mansakunda gede honnan kayu matto halle ake Mr. Jenda ke ko watimbe aro Standard newspaper gara masalange be ragandi o ngati koy dangi dege harsa ona daga ngati Voice newspaper Voice newspaper agane khibaren kati aga baka jamane ken ko kota ona daga katano ngade gati kibara TRRC kengan Truth and Reconciliation Commission yara holla kebe sigindi na tongun sabatini aron na nyampa memaga o taren no gondi igadi ichamani be kan Dr. Lamine Cissé kendo executive secretary Dr. Baba Galle Diallo araba ke kota ngade geno waran kasom pillo kunyanki daro hirinde ti medical board yara holla kebe sigindi minister pola ke marantinga yonki sampo lakinga pour na soro dema soro bina ngar nanti ira mantora hinkita ya jamme Mansakunda keno gondi pour ina demande kide yonki sa demande kini awo karama pour ndaga jamane palle ndaga jare wakati mbe kunna mantora hijnya kita ya jamme mare keno gondi TRC aro minister pola ke marantinga ti yonki sampo lakinga no fe manka so keno gondi yerun sine wujunu pille sino tamire segu ira kaydin sa mena ka nanti iwa soro dema na soro bina ngar nanti ira tampi gore kita ya jamme mare keno gondi makenga kini wati gore goni igarande jarne jamane kino goni punda jamane sellanga punda kunyu gonu jara kunya TRRC kunya kinye medical board nangi ne puruna khibar ki kinyandia Dr. Charles Robert akeni board member nyai ata undenga de oranganti medical board ki rakebe sigini puruna ku TRRC demade atike mitinde atike opportunity nyai keni sera kanyai purina tu TRRC kingan hola kebe sigin denga di tongundo jamun sabat denga jamana ken gondi ina du iga sigin denga kebe adi ke medical board adi ga sigin denga pour na soro dema victime ni nyani yanga nanti ida ya jamme Mansakunda ke toro siri pour na daga jare jamane palle TRC de ida ke ko de nanti ke report de Kenya na demande ki serbe submit feature keni pour na soro dema serbe nga nanti emission memade pour na kadi golle ke terni mo be aken TRC board hola ke sigini pour na kusoro dema pour jamane palle groupe nu waben wangane April 10 aro April 11 2000 aro April aro May 2016 kunga buguna balamba en ko ya jami Mansakunda igara yugo raga ni katu ni yugo barama ni yugo lanjuru kunyu gonu i jarande nga khoto jamane ki gondi minister pola ke man yongi sa pola ke nga
aro ho lakbe singa to ngundo jagon sabat ninga to wal ngada ngan TRRC kunyanda gemme ko rakita ko ke dangindinga puruna so kudema TRC de ila jaman to wala de nanti itage hananga de pour serebira nga dantira mantora hingi de ya jami man sakunda kenri awanya kitrengi bigarni jene waran kaso nyerunga dun resource hotel agatura nganti kololi pour merenta muso ko banga de iwa tage hananda barni serebira nga nanti gara mantora hingida ila tampi hingida ya jami tampi le sino hilli mare no gondi iwa ke mpi masada nonga merenta muso ko banga kinga nga trengi kotang harta orang ngati voice newspaper ida kibare mbangandi igati kibara M5 Jallo gani PR nga popular relation officer aya diga mu kahondo GDC do jamannaka ake M5 Jallo idi sera ngaru nanti ke wakati de iti ayam ntuma baka GDC kengani Gambia Democratic Congress gabika do GDC honorable Mama Kande Pati ngaki M5 Jallo akani popular relation officer nyai Gambia Democratic Party gabika do GDC andi letranki andi jama to Mama Kande nanti ibuga party nogondi Kenya wakati mbe koidangi teke wakati mbe GDC igara congress bi da bar sagar ndebe da bar kanangonga tirangani ti koy karang koidangi teke karanga ti basse khibare bi ga kinywede ira ko de nanti aken M5 Jallo ili sera nangaru nanti aroke tuma pour nan tuma baka GDC ni patike saga ni nanya piaronga baka patike no gondi ati wan ken ni wati mbe ga ngati le khara United States of America jamana no gonde ndako kay to ngam khibare bi ga kinyede executive committee ngade ida ke ko daro patike khananunga ida ke general public kengal jamanga ngade nanti M5 Jallo na dulenki anta GDC patike di a hede GDC piaronga ida ke ngasera nangaru nanti arile transa kata patike na ko wakati mbe ira congress benya base ko dangi dike be nyam ida ke M5 Jallo de ida bake nga GDC de idike no wangaru no wati GDC so nyamba ka GDC hakilu ngana yorun sine ken gondi deputy party leader kengal ngani Yusuf Jaite aka bogu parti kino gondi idike ay sida kote tanaka ina mbugo nga GDC parti kedi agani PR nga kiwane ka hokibe ga digamu sebe ga digamu GDC ro jaman naka gabi ga M5 Jallo ida krisa na ngiro nganti GDC jamane GDC parti kino gondi ke ngana girno ngade sana logonte agani sana logonte nga minister pola khibe marande ngati nyerage nga aro jinu nga jamane kino gondi igati ni permanent secretary Ministry of Fisheries and Water Resources Dr. Bamba Banja ara mansakunda hasa adi Gambia mansakunda aro European Union Peace Agreement ke pour nyere rage ke be European Union Gambia mansakunda European Union gras ara minaka ati kenni munna hanya Gambia ro munjurangande aro Gambia mansakunda ngani ake Mr. Banja de ati ngana hayde Minister Bola ke marande ngati nyere rage ngade aro European Union igadi ga MOU kingani memorandum of understanding ila kinya wara meduru naka puruna hay European Union nyege nambe waji man kino gondi ina kata aragana re na agaga Europe arken wayati aba hollaki gabe munyini jamane kero munna ngani golli pollakenu aga nan jamane ko mundu ngata taxunu honti ma ga yarande gollini atike agreement no gonar kuncu wa ken no gonde de ati sere gabe wadi gamunde nanti Gambia man sakonda European Union igara kemera ga mube ro meduru naka mera ge mwan hwani Gambia na hantadi Mr. Dr. Banja agani permanent secretary nga minister pola khimi marande ngati nyegera ge no jinu khibara nga jamana kedi ati Gambia man sakunda de European Union ati mun na hampo gore nyana no gondi pour Gambia man sakunda European Union do ke agreement de ati NDP wala kana sigin de ngati pour na Euro Canada ge no bardi ko la ko ngade ati kene gele 2017 minister pola khiro European Union igara ke mera ge musa ene menaka ati ke ngana hay tampile gero sino hilino gondi Gambia ma ke kita Europe ri halle koy Gambia jamanga beri halle koy Gambia ya ado do ken woni de kiwa hollaqe gabe munyini Gambia ro munangani le munu be ngaru nanti ima kati golle kita kagi hollaqe gana munyi kingi de mana mo siri pour golle nga kati ne hono mo be permanent secretary banjara ke ko odangani ti voice newspaper an mona daga de garanti Foraya newspaper igati honorable Sidia Jada akeni National Assembly member nyai wulikin kendambange ake honorable Sidia Jada anta wondena ti wulikin kendambange ake honorable Sidia Jada de are kan ngara masakunda nga nanti biram problem nu ga jamana ken gondi ina nduro to masakunda na hollake sigindi hollake be angaru nanti biram problem nu ga jamana ken gondi kum biram problem masakunda na kadi kum point ni are boso ken wa angaru nanti
ara problem gabe ko ya jamana ke no lenki kenya mantura hi seregabe ro meduru naga ti biran kibare ngare ake honorable Sidia Jata ara ke diang kane bangani di député ngombe no ni ga ne ngara man sakunanga ti ina biran kibar ku ini yelle tawuni ni hay igari ke wara land commission ida ko lakbe sigindi pour na biram pinum kiskisi jaman ke no ni pour na kati mera gemu sabatini u mara ken kibare bangani karanga ne katakane fonen kigana giru no ngade soganu nga jamana ke no gondi ida ko de itike wakati de kunyandi sugula hinkoy man sakunda ke nanti na soganu de ma jamana ke no gondi bona ngana hay itirigi sogay ngade kingani second tawa seko gabe tawa ga irigide idi tigaru ngade ina ini sumundi niya inda ko bono xibare ga gro danganti bara seko aro kerewan do kawru depo idi ke wakati de tiga gabe angadu nanti iri du seko ke no gondi yima ga seko ke no gondi ka tiganu ku imi qobo ina mancha kunare sumundiya ken no gonde ri kan ngara ti mancha kundanga kengani gambia man sakunda aro minister polake mara denga de sokem polake nga nandi ndurgoto ina herenya ina tiganku ini qobo ina sokano ngade itambe ngade idi bona ngana hayde geli 2007 etini kero gondi seko ngatawu jula atoko trading ngatawu aro sasana gade ginno tigama ko be gambe nyi ya renkamma kibar kiyande be odanganti foreya newspaper ak bowu nanaga ke seko no gondi naga non pay ara ni depo ke no gondi de kasindano kalsindano tigasuga no sakano ngade kuntini sumuni tiganyem kibare seko manager be ga kingara bangede ira khiri na trindi ke kibare na digel December jula unga tawo trading ta waro lengina ka sasana ka seko ngade tigama ko be ira sumundia aken seko manager be ga do na barado kawru aro kerewani fore ya kibare kayde na daga donga pour randigamu idio ambu tangarge ton tiga nga kenya sakara na barado kawru kerewani angadu nanti kuna do na not bank aro si ara south ku angadu nanti tiga nyani angadu man sakuna sumundia tiga kema ko be kenna atoko sogano sugola mo sirim khibar kenda gira ay letele GCCC kengani se holla ko sigin ngati tiga gage mo imani meninga aragano nga pour na ga khibare kulle kitano nga arsa foreya newspaper agem foreya newspaper ira ke bangani ke wakati nanti kengani groupe nga honnan kawunga igoro wanti sanyang kingolo ngani combo settlement sanya kumpo nanka kunyambogu kengani January ngason pillo nga 2019 ni ibuti trenden koyi soronga manjakunda nga watimbe NEA National Environment Agency watimbe igama kille kinia iro hollake be sigin dengati tigam hollake be sigin dengati hollake be sigin dengati wala ko be sigin dengati demandenga ti National Environment Agency ke wakati de kunyanda butinternde o dabare toranti sanya de be keno gondi pour yala halanga bonno mo be maremu nasimo wakape sise sawana wakape sasa kengani pour na khibar ku analyse son gankande no gondi kamare me Musa Badiaga Sidia Jata adiga mu mo ile digamni ikama siri dangra ti Star TV kamga joni sise sawana ngri GRTS wakape sasa
maren so ningo kam karo sagir na kadang Star TV kingani oga kibaru beru hayna kadang ko emu mani ganya jamana ke mo mani kamare me ke Musa Bajaka ko mi ngara ko mo kebaran ton ko gira nyaare ngata Cissé Jaha Sawane kenni journaliste nyai activité ngani pour yagarun mpasande nga jamana ke nokondi an likahinga pour jamana ke nokondi story bi ngaro nanti munahang ya mo siri pour oni analyze oni koy soronga ni fahamu ni soronga sere bi ngaro nanti imati wa sahane ke fahamu siri Cissé ko dam bismillah baka sonen ngara khibaru nga Star TV no war sere Musa assalamu alaikum mare mo ora ko ni naka bismillah Star TV biram be ngam nanti wakini ki ngani maiden edition o tikani a programme hanana kesu di pour na kiskisi ndawati o kaytinu ku gara xibaare be saha na ko soni kan xamni no gonde aloka ogora simbara be kitano gonde so watini Musa ngasu ko ni ngasu no wana no are ogira nyagare Cissé Jaha Sawane na mbora ngara wolle atawra kan fin saw daga golora ngane Gambia Radio and Television Service and first guest nga ke ngani mukko hananga ke first edition of the soni ngara xibaru Cissé ona jopati sogano karanga foreya newspaper bangan nanti sogano ngade iri butten ko man sakunda nanti tiganu mako be iri da tiganu chumundia foreya xibar ke ndaga ma bara aro ke ngani ora ngani kawru aro kerewan anga nanti complain ke girino ya Cissé boni man sakunda ke tawda la hedun gini sogano nga nanti tiganda notono inda tigan sumunini ka sogano para bangan nanti tiganu mako be gele December wala ngani January tiga mako be ina susumunina yo ambungu tankare ton Cissé nuwara siri ko busangara ko mo habe nanti ayani orti lead story ga kene foro ya kama kesu di nanti Gambia jamana nga nanti sohen pinya bare po hore nga sagata ngara ti iso ko bireke ngati kengani igan kawo so kenya na mo be pour andaga ti killenga sasaro wadanti iwa wunu nanti kengani itigano ma gage ta mo nga bari adangi ko yo hili halle or war kaytu no kama ira ko nanti wa market create ni market be ngat nanti nyana marse nyai igan kawa asurti ndumi ani so hanu bigati anya bara anya kawur anya kerewan anya ti basse man ko dingrata na suyi kesu inan kawume pour nakatu marse mbagandini marse be ngatu nanti initiga ngaga ti price nyem bari kenyime diga mula da batinga boranga na hay igar price bagandi aroka igan kawu be kitano gondi kenyara diga men ngara na hakenga ni masakunda aroke ngani atiga gaga nuwa so ngatin basically keni khibara ngatu nanti time musu ona wala kaytu nun kama saka sohanunga soga ko tenya ni Musa saka dangarati igara komplimbe kini nanti ina itiga nunga gati jonkoi ma ina marse mbagani rasulus ma keni khibare angatu nanti ara kengani sohanu windi iya hwa sere bon si sanga na hay sogalo nyandam bini mo siri bo sanga na hay mansakunda ke be ka tawo sogalo nyanda ko ndi karanu mejeshi ndi maga so yenyani ijikenna ku tiganu wadi aro ku illu gana no ton ndabari woni wala wala tambilo sino hilli mansakunda ke bagani ke dabar ke mansakunda kurumari tikunda ke dabar so anke se mema khase journalist ke khibare aga mo be ana affecting ni mansakunda ke ba aro sakadi ministre pour la agriculture lowatiri ke ana swa affect ne borangana hay ona Gambia economy ho Gambia kiti holake kenna so ho impol la kenyani angade so impol on tourism kengani mukunu ngari jamane ke no hondi Gambia kiti nati kunkarai so nanti time sunga ko ndiga nanti so hanu oranta kengani tugana borangana hay the Gambian economy or the backbone of the economy agan hubinu ma kengani so hanu yakara so kengana affection against affect ni ana so affect ni because angana hay kini golle angatu nanti anya sohana ke anya masakunda nya ministry ke kasu dan 2 months ago kasu hili halle o daga kenga nationwide tonga aro kenga ni sohanu nga digamunu kenga ni ti fertilizer no khibare nga aro kenga ni isokoto ngundo hinitana no loti ni kena so affect ni anya sohana nga anya kenga ni ministry ke anya kenga ni masakunda so asuna kenya no asuna masakunda yo okay sisi ona kata standard newspaper kenga ni former vice president madam Fatoumata Jallow Tambaja ati Gambia coalition nyano leading tampile sini wora wari coalition manjakunda nyane ka Gambia sasa coalition manjakunda hay because kuno nganyino nga akentano mai fadintano oje Jallow ntano like Henry Gomez kusundano sa hele bakaka na ke wonandi Gambia coalition nyano leading tampile sini kan next 20 years ke han interesting headline because standard angana hay keni sirangat nanti ona yakili ya haribi angat nanti ayan sigitan wil nanti coalition mode exactly coalition ma pour nan sigi na katu coalition ke sigi ni bari ora wari aganya vice president nga diga misubu ken no hondi mi gara place la gay na keni kengani honorable Ousainou Darboe bari diga mi kesu no hon agara ko mo hobe bari ngana high coalition agreement keni sino siki bari sasa or nanti kenga president Adama Barrow a haklenta nanti wasino siki
Andake mukai. It's 5 years. Bari Musa angana high constitution ado coalition agreement yeti bane. Kinga ni jamani ke luwa nyara batinga. Luwa kira agar hebe sakini sino karage. Sino karage halle kini agreement nyai. Aro ka agreement haranga sakaitu no holi. Bari ka adungia nanti anga tu nanyam kanankinga saranga nyana kanankinga anga tini awa ni hore nya minni kay ngana keda wari mina to exactly. Bari anga tu aga anga ro ken no hondi already. Coalition ke agreement ke anaken sakoni karanga ora wadante president ala mo tungen ara alay gollini golle ke ala da wari tamo nga bari agreement nya aga nyinke intini 3 years because keni coalition agreement ke manna hay benu gay no nganda ko soro gabunta no ojenta no nga tambajang tanu nga kusuni soro ngat nanti may fatinu isuni coalition member nya basa coalition member ka ani kontina bani bana na masakunda no hodi so ken no hodi agara ko ani digame ngat nanti osuno osuri nike digame akade ya orat nanti rasaha ujuni hilisine ke tamuro kabunya no hodi but tampile sine kane ati Gambia coalition yana marna because coalition kana jamme girindi era jamme girindi ha suru ngam parti ngati na kuni big party nye ko ngada Gambia runo bala kembara bangana in 20 years kella de Gambia marna pati horenta Gambia pati hore sunta Gambia constitutional review committee ga kebet nandi 50% aga magino na second because one vote system kembu warke nandi vote one ga namba ampanga nganta sasa wajele kenye so ange sing mema president Adama Barrow anka coalition agreement tikiti kenya ba manka watileti constitution ge anga tu kongora ko mo bay hinu hilana yere because ange sing mema ngesi may no hondi boranga na hay ogane who's the one gulos the one aro jamane lo nya khawatelle is the supreme law of the country constitution ke ayani hananga oyan khawatelle rabatenga so constitution ke ko nanti sino karagan keni constitution ke so sino karake nasma khawatelle lo kenya coalition keni agreement bana. Okay, ona ile kata kingani President Barrow will commit a political suicide if kingani President Barrow na political problem nyada barne gelli agana UDP do coalition agreement be jamba kingani odangani Mr kingani Umaru BI again action aid go nyanga nye again adini voluntary advice to the president aroke di angana di President Barrow gana to coalition ke agreement jam ko ke be kam aro UDP ana political suicide da bar kinga be wadi be wadi gamu gabe hage ko na luwa da bokata political suicide ni sise yo analyst angani political analyst ni aro journalist ni anda ki hiwari kammo angana hay ho agara komo hobe ora human rights activist no gabe keta jamane ke no political activist asu simara yin kono kenga depend on kenga ni president Barrow gara kenga leadership mutu sinabere aro sasa no honde agara komo hobe boranga na hay sasa gabu watini Barrow anta on the UDP watini and on the coalition watini independent ani patinya sigini bari kensuni mani kensuni rumo no nyai boranga nanti igara khibare ko khibare ka bange ngera kempeti khibare mpo senenga agabu jamanda bari keni khibare ngatu nanti awot nanti okay UDP iganirin won nanti gari mohobe because ora tu nanti iri sore ni yoho nutu iri katu ni yoho ditin so angatu UDP gani ken stress be wure all nanti baroni UDP nyai according to unconfirmed reports bari garawtu nanya I party kanankinga na lit na nya coalition kanankinga also gabu sigia famara ke agengani Aïssa Dr Aïssa Touré agari party sigia nanti wanya president nga ora wala nanti kengani president Barrow aga sigia ke ora nanti kenga mama Kandeh aga sigia so solo gabu sigia nanti ila nyana president nyai bari ka solo li kadina hay nanti alante president kunkita ti party bane kenya ngati party korentari coalition yana jamme girindi aganya party bane masahay ke time jamenga baka Gambia bari ngana hay coalition ke gar dome itallan kendo kenya no hondi ira semben kita kenya no hondi jamane ke hakenga ni Gambia romu I gadunge nanti kani coalition nga kani sorobe angat nanti wa jamane ke dingin kane kenya na sabu so aga ube kondo kenga ni there will be a political suicide arawa nyana because angana hay sasa aga mo hobe musa aga mo hobe so it's between UDP coalition or particular man sigi all anti Barrow youth movement it's already in existence. Barrow di a political party ya. It's a political party, but then our Barrow agenda can promote me. So basically, in a sense, otini Kenya ni political movement nyani. Makenya iti. Bari angana ko angatu hisonga da warni antabange ni magana daga ure daga mo ibira mi anna kende exactly anara bagana ta handi so ara ko re ati Barrow na kende bare wa agenda ke tampinisi because UDP angana hay yani majority in National Assembly decision maker nunga so maybe Barrow na usenda bokata wala UDP jamba higabe na reba block no pour amansa ko ndagela yo angatu Barrow seranga nanti duna akara sura chaki kenga ni international community agara kenga ni jamane ke wutu mo hobe
ti jamu ado khairin kille no gondi sere mabarame gajange mabu kho ogala simma mo hobe kho suronga wudu mo hobe so akenda angal analysis ke hay anyana hero nyai jamane kera agan dunge coalition agreement ke but sasa kenga makite ara hainanti the political suicide if kesudi pour anisima interlani exactly so angal nanti ke angal hay there are two connotations hinu hilana no hondi ana dunge ke manda dunge ke so akana hay presa maro mi anda ara 5 years kia kono 2021 election okay sisi onara gati oranganti last onara gati voice newspaper kingani M5 Jallo GDPR resign M5 Jallo akani top story nye nangura daru da ko nanti aki M5 Jallo ari khibare kay ndenge kata GDC la weekend ke garanya wiki be atoko congress be nya basse nandi resign nanda bogo GDC sisi ora wali wakati wadi mama kande parti ngasoronga baka lasi ya wadi deputy party leader Iswa Jaite ya bogu ohara wadi kadi di PRO kengani public relation officer kibadi kahundo jamana resign yo GDC ora nanti soro gabu resign ken no hondi mi osoni kalemme kengani bachini Musa okay thank you aka ken time ayani se kote nga lawatini ani GDC ta kote nyai fakuru silanu kunsuni GDC o watu isa GDC de padome bari ke M5 Jallo or nanti akenga bogu parti ken no hondi akal lempit nanti mi gajange nyani akal leke nanti awtele study awtele America maybe arabai mandiga be kana kudu maybe arabai to ko parti ken no hondi may resign da maybe arabai acting PRO leba jino ka resign ken no hondi higa be ango ngara ken ke ko maybe something is there wano yo maybe ho wure bari according to the unconfirmed reports Kenya nanti iga study be the one kingani United States anta ken time kinai anatele dome angal to life ka time wodi angal rono politique no hondi time wodi angal kharangi time wodi angi suka pameno woni maybe aken kilo ke kamo be aranta hili kapimeno hondi maybe I agatel jamana be no hondi aro gamen lato be no hondi arawanya na aga resign arawanya anari back kengani ananya representative in overseas like in America as an ambassador so basically on GDC ani pati ya hangat nanti so gabu ikita nyomone borangat nanti after elections ke aga dangitang oro makande wari aga kengani boholun sigindi yo akilu awsolon de mana so kusuni kilangal politician nya politician ngatinda iwa counter misignanda keni political time nya aga dangi it's over yogonu kawa accomplish ni yogonu kan ranta adengene bari ken suni golle ke Canada. Okay, this is the last onaga kata TRRC kengani Truth and Reconciliation Commission ya hola tebe sigini pour na nyampa memaga eti idaga medical board iri diga mu pour na victim de masere banga danti itampi jamme masakona kedi ini dema pour indaga overseas treatment so anda ke ngara kamo do sangana hay gabeti baroman sakunda ke iri halle koy kunga sere ko tampile sino hilli tampi ri katu ira he gabe nyari kanu ngara sa TRRC ya kede barsa so anki simbe maka keni Canada ga nye pour victim ku dangani ba Canada ga nyani burangana hay yohoni human rights violation kengani igara I takem bagi imaga ni ikatu yohonu kholanti April 14 victim kunni kala lumu nyanga tu nanti nge wasoro gabutu ina puspus nya kama soro gabu wano nganga nanti iri katwa kesu di mana kensabu politiki nyani aro kengani ti gajange polakenga so kengani ke TRRC onanti kawana ga sigi punda katu to bangandi aro ka na yampainta lankendo de ke sembendi kengani hada mare munaka so Dr. Babagalle akengani executive secretary keni khibara ngatu nanti geli kawoke ga sigi Gambia ro mo khasigi tanu lanti ina medical board sigindi ira kengani ministry of health kengani Dr. Yime Ese Touré na ro picho ken lanti awa kuri sorangat nanti awa iri takanya utima iri katu yohonu ka lebi yohonu ka keni iko ilojuru iko ritelle kengani overseas treatment hari internal treatment so this is a good stand, this is a good initiative borangana hay kuni sorangat nanti kan kawi idemana ina kawi demana ngera human rights violation yani so yana kaka wasigi ni kesu ni puna hala more munya dema borangana hay kawoke ka sigime ai hana igari confront ube kenya nanti ina medical treatment produce pour kusura so basically it's a good welcome okay. TRC me marfu game me no angesi me maka wajopen on the 7 angesi me magabi watini anda fair na tugunda kinin angesi magabi ngo yambana me maka akibare khotajani on the 7th awa jopene kengani ketelenge bigarne ko bari adiga men kha gabenyane boranga na hay hinu yo onda wari gabu watini
I have to retaliate kenya ni Nintambo nintambo tukana, yeah, tambo lantay mungulu kaya gati bring jame to justice kesu de purna jame te khadi agar hinube da warangat nanti ar hadamare munya takke magadi ira kesu de purna tsakuni luan kama bari musa kenya na kawompo kore alo kawompo kote boranga na hay tongoli ni bange kana kondi okuda lamu ko maybe unconfirmed reports nunga baka kero kanya ila kekara ila karia ila siridoria bode rod nanti I warni kengani ku hatunguto binuga kara ila binuga yo atake ina kungutwa ina kini family nga puru ina katu kengani right procedure kada war puru nandaga ile exactly bari so keso ko nanti tonga ni bange konunti ni kare ku kara kamo dera haydarano kusuni sorangat nanti shooting kaya kamo kontina shooting dawari shooting kenya kamo ya me bal ndak no ko gene exactly so ngat nanti sereba na kalen petike asukal lenyani adaga kengani farba banta anya kamo konti ina shooting dawari kulum go kara manni baga no honde kusun tongunya ga bangeni adaga busu bala incident gabi angat nanti sereba na take dawari aswan khawari ni tonguna bange ina katu killen kitano honde so basically it's a keni khibara ngat nanti angesi me tonguna bange yampenga nyana tongana bange yampenga nyana karadi yampenga nyana karata na kamo yambanda ya karai bori benu gat nanti okay nanti deda haidara case ke it's a very severe case last time oro baba galega ndigamati ina jopona chronological order Kenya ni gari 94 madam aga joppe mo xobe ayat nanti 2017 2018 2015 no awala do mi batenya bane mi ga kinye kengani jamme gara jamane ke wara kota be aro sina be no hande so kenda ko nanti kini process po gilay process gilay yani because CRC kungi ikale nyimana in 18 months kun kale ngani yeme bari ke o watini commission of inquiry dalla mas ba kandala na ko commission because victims ke they just too much so gabu bakapu na amasala okay nwari mo siri sisi your final word am andigal lagare kata trenkanda no ngaki ngani ke program kuruma be gar stave mu ke ngani paper review aga na raso ngan kandendi koye na udu 3 o'clock kata 4 o'clock ona anwari angara ke similarity kingani management igaga dunge pour na approve oro sone kalumun na katu sehene na masala do me kingani tisoni gan kanne no honi boranga na hay ku sahande yo honu yime hari gabu biga kharay me inta fahamu boranga na hay journalist sahande mo ho aro anki ngara famu ho ay tibani so ke no hol watini o staff management noir ni o anki musa noir ni birambe angara ke similarity kita pour na katu review nda warni angale kanne naro soni gan kale no hon ama easy orang ana hay imasa so ngan kane no musa ila sa angalen kande nyo so angalen kande ke manna mugwana katu tawo na katu digamuno so ngati ni kini program post nya aroka antini tala garenga inshallah ngana igari invite time suta ngarni yer numari mu nga masala ke ngani ti paper review ke musa wan war sere nuari mo siri maren soningo kabiru ga hande baka Star TV live uraga nuari uraga tiga ono gida nyagare nuari sisi sawane wakati mbe wada kumandi nanti anya force guest ngam ko hananga paper review ke ngani kwari kati ngoro bino bangani ko emu mandi nanta ko ni masala wan war wa sponsor munu program ke maga wara munda kana sponsor soningo anke mbe ga julanga nga business ngama angala hesorona ngari julana ngari Star TV anake program sponsor wana mo siri ala gana ko ide ko mo da politician on gardi on daga be journalist mo na juralu le jona politician le tinga ordina masala jamane kana daga kan wari kamare me Musa Bajaha sisi sawani ar Mohammed Ba ano technicien ngo kan war ala gana ko ide ko kan wari inshallah